Parásito, me llamó mi Madre Al Echarme. Semanas Después, su Cuenta Congelada me dio la Amarga Victoria. La metamorfosis de Adam me llamó Adam. Tengo 28 años. Hasta hace apenas un mes, mi vida transcurría en la habitación de invitados de la casa de mis padres. No era mi elección, cream. Si hubiera podido estar en cualquier otro lugar, lo habría hecho. Pero la vida rara vez sigue el guión que uno escribe. Tras graduarme en informática, conseguí un puesto prometido en una empresa tecnológica de tamaño medio. Todo iba bien hasta que la pandemia golpeó. La compañía redujo su personal, y yo fui uno de los primeros en ser despedido. Durante el año y medio siguiente, envié cientos de solicitudes de empleo. Las entrevistas venían y así iban, pero nada cuajaba. Eventualmente, mis ahorros se agotaron, y la única alternativa que me quedaba era volver a casa. Yo creía que sería algo temporal, mis padres no. Al principio, la situación no era insostenible. Mi padre, Mark, siempre fue el más reservado, de esos que prefieren no preguntar ni contar. Pero mi madre, Diane, se aseguraba de que sintiera el peso de cada comida que comía y de cada interruptor de luz que encendía. Esto no es un hotel, me espantaba al menos una vez a la semana. Suspiraba lo suficientemente alto como para que los vecinos la escucharan y me atrevía a dejar una taza en el fregadero. Al principio, lo atribuí al esters. Sin embargo, los comentarios pasivo-agresivos pronto se transformaron en críticas abiertas. Sabes, tu prima Rachel acaba de comprar una casa y estos años menor que tú, decía, mientras limpiaba la encimera de la cocina, y impecable, por quinta vez esa mañana. Oh bien. Y es realmente triste que sigas aquí. A tu edad, tu padre y yo ya te estábamos criando. Yo intentaba contribuir. Me ofrecía cocinar, limpiar, cortar el césped, arreglar el router cuando fallaba. Trabajaba como autónomo siempre que podía, diseñaba sitios web para negocios locales, ayudaba a un amigo de la familia a montar una tienda en línea. No era que me para el día tumbado en el sofá viendo la televisión. Pero, a sus ojos, nada de eso importaba. Seguía siendo una carga. Tampoco ayudaba que mi hermano menor, Jordan, fuera su hijo de oro. Tiene 24 años, trabaja en finanzas, vive en un rascacielos en el centro y se encarga de que todo el mundo lo sepa. Rara vez nos visitaba, a menos que fuera un día festivo o mi madre lo rogara que viniera a cenar. Pero cuando aparecía, era como Moisés abriendo las aguas. De repente, el ánimo de mi madre se elevaba, su voz se volvía dulce y alegre. Ahí está mi niño. ¿Qué en forma estás? ¿Estás haciendo ejercicio? Mientras tanto, yo permanecía en un rincón, sosteniendo una bolsa de basura llena de reciclaje, tratando de pasar desapercibido. Una noche, Jordan vino a cenar y sentí que la tensión se acumulaba. Estaba poniendo la mesa, colocando los platos desiguales con la indiferencia a la que me había acostumbrado, y que siempre me trataban como si no perteneciera a él. Jordan apenas me prestó atención. Hizo un comentario sobre el precio de la gasolina y como algunas personas tenían suerte de no tener que ir y venir del trabajo. No caí en la provocación, pero luego mi madre le sirvió una bebida y se rió demasiado fuerte de algo que él dijo. Se volvió hacia mí y preguntó, ¿has intentado buscar trabajos de verdad últimamente? El pecho se me contrajo. Yo le había hablado de las dos entrevistas que tuve esa semana, pero a ella no le importaba. Jordan intervino. Sabes, en algún momento deja de ser mala suerte y empieza a ser malas decisiones. En I siquiera me miró cuando lo dijo. Esa fue la noche en que todo se rompió. No great, no tire nada.
Simplemente mi Plato, volvia la cocina y comi de pie en la encimera, como si volviera a tener 12 años. Podía orlos reír en el comedor. Las palabras se mezclaban, pero alcanza a captar fragmentos. No puede seguir así para siempre, necesita madurar, y es vergonzoso a estas alturas. Al día siguiente, estaba sentado en la sala, con el portal abierto, intentando terminar un trabajo de diseño para la web de una panadería local, cuando mi madre entró. No llamó a la puerta, nunca lo hacía. Se quedó en el umbral, con los brazos cruzados, y supe que se avecinaba algo. Necesitas empezar a pagar el alquiler. Dijo sin rodeos. Asentí. Ya había oído eso antes. Ya dije que ayudaría una vez que terminara este sitio. Ellos están pagando. No me refiero a quizás algún día. Me refiero a ahora. Hoy. La Mayer, confundido. ¿Quieres que te escriba un cheque con dinero que no tengo? No, Adam. Quiero que madures. Esto ha durado suficient. Hemos hecho más de lo que nos corresponde. Eres solo un parásito viviendo de nosotros. La palabra me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Parásito. Lo dijo con una expresión de disgusto, como si yo fuera algo pegado a la suela de su zapato. Antes de que pudiera responder, ese dio la vuelta y empezó a sacar una bolsa de lona del armario. Apenas tuve tiempo de reaccionar cuando irrumpió de nuevo en la habitación. Me arrojó la bolsa a los pies y dijo, "Via parasitar a otro lugar." No discutí. No lor. Ser la cremalera de la bolsa. Metí el cargador de mi portátil y mi cepillo de dientes. Y me marqué. En una sola palabra. Solo el eco de esa palabra. Parásito. Persiguiéndome por el camino de entrada. Durante un tiempo, dormí en sofás. Primero con mi amigo Lucas, luego pasé unos días con mi ex, que fue lo suficientemente amable como para dejarme cuidar mientras resolvía mis asuntos. Pero ese tiempo por mi cuenta, por adorador que fuera, me impulsó a darlo todo. Acepto más trabajos como autónomo, incluso ayuda a una artista local a construir un sitio de comercio electrónico para vender sus grabados. Una noche, de la nada, recibí un mensaje de LinkedIn de un reclutador que había visto mi portafolio de autónomo. En una semana, estaba siendo entrevistado para un puesto remoto en una startup tecnológica y conseguí el trabajo. Pagaba decentemente, no era dinero de Silicon Valley, pero era suficiente para empezar a recuperar mi vida. Lo mejor de todo es que venía con beneficios completos y la opción de trabajar desde cualquier lugar. Así que es algo que incluso a mí me sorprendió. Use el dinero que había estado ahorrando de mi trabajo como autónomo y conseguí un estudio. Pequeño, pero mío. Nadie podía echarme de él. Nadie podía llamarme una carga. Unas 3 semanas después de mudarme, estaba terminando un proyecto cuando noté una llamada de mi padre. No había tenido noticias de él desde que me fui. Ni siquiera un ¿cómo estás? La dejé ir al buzón de voz. Luego, entró otra llamada. Luego, un mensaje de texto. ¿Por qué el banco congeló nuestra cuenta? Perpetí. ¿Qué? Entonces record algo. Algo en lo que no había pensado en semanas. Cuando no tenía trabajo, mi padre me había pedido que lo ayudara a cambiar su configuración bancaria conjunta. Estaba cansado de ir al banco y, como yo era bueno con las cosas de tecnología, me pidió que les configurara el acceso en línea, la banca móvil y, lo que es crucial, que vinculara su cuenta con su software de impuestos. Los que paso a paso. Agregamos mi correo electrónico y mi número como contactos de recuperación. Incluso fui administrador secundario de su cuenta conjunta, no para gastar nada, sino para solucionar problemas si algo salía mal. Why no? Ese acceso seguía Ali. No respondí de inmediato. Me quedé Ali, mirando el mensaje.
Mi los imagine sentados a la mesa del comedor, mi madre paseando, mi padre torment con la aplicación del banco, quizás incluso llamando a la línea de ayuda, solo para que les dijeran que había un bloqueo de verificación y que necesitarían acceso de contacto secundario para recuperar el control. Fue entonces cuando escribí una respuesta. Pregunté al Parásito. Sin emojis, sin explicación, solo esas tres palabras. Y menos de una hora después, todo explotó. Apenas tuve tiempo de preparar el almuerzo antes de que mi teléfono comenzara a sonar de nuevo. Esta vez, era mi madre. Tres llamadas perdidas en menos de 5 minutos. Luego, los mensajes de texto. Mamá escribió: Adam, esto no es divertido. Devuelve la llamada a tu padre. No podemos pagar la factura de la tarjeta de crédito. ¿Realmente nos estás haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Arreglalo. Esta vez no respondí. Por primera vez en años, tenía ventaja y no había a desperdiciarla. No estaba interesado en la venganza por el mero hecho de ser cruel, pero quería que rindieran cuentas. Quería que vieran la version de mí que nunca así molestaran en reconocer. No la carga perezosa que imaginaban, sino la persona que mantenía unido su hogar en silencio, en segundo plano, pagando sus facturas en línea, actualizando su software antivirus, recordándoles que presentan los impuestos a tiempo, solucionando problemas de su Wi-Fi e incluso señalando cargos fraudulentos en su tarjeta una vez antes de que ellos se dieran cuenta. Pero para ellos, yo era solo un gran desagradecido. Esa tarde, recibí una llamada de un número que no reconocí. Contesté por instinto. Adam, era mi padre, tratando de sonar tranquilo, pero pude escuchar la tensión en su voz. Mira, necesitamos acceder a nuestra cuenta bancaria. Está bloqueada. Y dijeron que estás en la lista como administrador secundario. No sé qué hiciste, pero no hice nada, dije con calma. El sistema de seguridad lo bloqueó automáticamente después de varios intentos fallidos de inicio de sesión. Está bien. Está bien. Solo ayúdanos a desbloquearla. Hubo una pausa. No respondí. Dudo. Por favor. La palabra cayó torment, como un idioma extranjero que no había hablado en años. Claro, dije. Pero primero me gustaría hablar de algo. Silencio. Como. Porque tu esposa me gritó delante de Jordan, me llamó Parásito y tiró mis cosas. Otra pausa. Adam, no empecemos. No, vamos a hacerlo. ¿Quieres que arregle tu desorden de nuevo? Entonces vas a escuchar. No hablar. No excusas. Solo escuchar. Hubo un suspiro tranquilo al otro lado, pero no colgó. No pedí volver a casa. No quería estar en esa casa de nuevo. Pero hice todo lo que pude para ayudar. Cocine limpia, arreglo cosas. Gain dinero. No mucho, pero lo suficiente para pagar mi propia comida y dar dinero para la gasolina cuando el coche se averió. Y por todo eso, me trataron como un perro callejero en su mesa. Adam. No he terminado. Mi voz se quebró un poco. Sentí los años de frustración subiendo por mi garganta, todo lo que había tragado. Cada vez que me ignoraban, ella me llamaba Parásito. Me echo como a la basura y tú solo te quedaste ahí. La dejaste. Él no respondió. Me humilló delante de Jordan como si fuera un perder patético. Pero la verdad es que su cuenta bancaria ha funcionado sin problemas porque yo la he mantenido así. Y ni siquiera sabías cómo restablecer tu contraseña sin mí. Está bien, murmuró. Ya dejaste claro tu punto. No lo he hecho. Me levanto la silla y comienzo a puir por mi pequeño apartamento. Ustedes dos actuaron como si yo fuera un fracaso al que había que partir mientras ya estaba en el suelo.
Y ahora mi necesitan. Otra larga pausa. Sí. Admitio finalmente. Te necesitamos. La simplicidad de esas dos palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. No en el buen sentido, más bien como una ráfaga repentina de viento que te deja sin aliento. Porque me di cuenta en ese instante que no les importaba porque yo estaba pasando dificultades. Solo me notaron cuando les fui útil. Aun así, no fui cruel. No dejaría que las facturas así quedaran sin pagar por despecho, pero tampoco dejaría que esto para como siempre. Ofrecí mis conditions, desbloquearía la cuenta, pero primero quería una disculpa de ambos, una real, en persona. Why no solo en lo siento masculado mientras mi padre jugueteaba, why mi madre fingía que nada había pasado. Quería reconocimiento. Why quería espacio. Nada de petitions de favors durante al menos 6 meses. Nada de chantajes, nada de visitas sorpresa. Why me eliminaría como administrador de todas sus herramientas financieras para siempre. Ahora pueden gestionar sus propios asuntos bancarios. Dije. Oh, pedanal ayuda Jordan. Mi padre volvió a suspir. Ella no le veía gustar esto. A mí tampoco me gustó que me ekrenda la casa en la que crecí. Hubo un breve silencio. Hablar con ella. La llamada terminó. Sentí mis manos temblar. Part rabia, part adrenalina, part tristeza. Nunca lo había hablado así a mi padre antes. En una sola vez. Pero no me sentí mal. Esta vez no. Paran 2 días antes de que tuviera noticias. Esta vez, fue un correo electrónico de mi madre. Corto, extrañamente formal. Comenzaba con me doy cuenta de que dije cosas que no debería haber dicho. Y terminaba con esperamos que estés bien. Sin firma. Sin con amor, mamá. Pero obtuve lo que pedí. Desbloqueé la cuenta y me eliminé de ella inmediatamente después. Luego, bloqueé sus números durante una semana, no para castigarlos, solo para respirar, para pensar. Y luego comenzó el verdadero desenlace. Porque la cuestión es que, cuando eliminas a la persona que hace todo el trabajo invisible, cuando el parásito se ve, de repente todo el mundo se da cuenta de lo mucho que dependían de ella. Me enteré de lo que pasó después. No a través de una llamada telefónica, no a través de un golpe en mi puerta, sino a través de la historia de Instagram de mi prima Lily. Había tomado un video rápido en formato boomerang durante el almuerzo del domingo en casa de la abuela. Mi madre sentada rigidamente al final de la mesa, la copa de vino intacta, los labios fruncidos como si hubiera mordido un limón. Mi padre a su lado, frotando las sienes, con el aspecto de un hombre que acababa de aprender a usar internet y había fracasado. Mientras tanto, Jordan estaba sentado frente a ellos, su sonrisa engreída reemplazada por un seno fruncido. Eso era nuevo. El pide foto. Cuando el proyecto grupal pierde a la única persona que sabía cómo hacer algo. Hashtag drama familiar. Lu envié un mensaje directo con un simple. ¿Qué pasó? Su respuesta llegó rápido. Tu mamá ha estado tratando de averiguar cómo iniciar sesión en su banca en línea durante una semana. Bloqueó la cuenta de nuevo esta mañana. Jordan vino a arreglarla y de alguna manera la empeoró. Ahora ella dice. Los sabatis de propósito. Me quid mirando la pantalla, genuinamente asombrado de lo rápido que la culpa había vuelto a mí. Pero en siquiera sentía rabia, solo cansancio. El tipo de cansancio que vi más allá del sueño. Porque ahí estaba de nuevo. Por mucho que ayudara, por mucho que trabajara discretamente entre bastidores, en el momento en que las cosas salían mal, yo era el villano de su historia. La cosa no se detuvo ahí. Aparentemente,
Después de que mi eliminara del acceso a sus declaraciones impuestos, mi padre se dio cuenta de que no había guardado los credencials de inicio de sesión para el nuevo sistema que les configura el año pasado. Cuando llamó a atención al cliente, le pidieron que verificara su última declaración presentada, que, por supuesto, yo había enviado por el a través de mi correo electrónico con una contraseña guardada en un Google Drive privado, al que ella no tenía acceso. Eso solo podría haber sido recuperable si no fuera porque Jordan, en su infinita sabiduría, decidió empezar de cero y intentó crear una cuenta nueva usando el número de seguridad social de mi padre. El sistema lo marcó como posible robo de identidad y bloqueó todo. El software de impuestos, los extractos en línea e incluso su portal HSA. No pudieron acceder a ni un céntimo. Lily me contó esto con la alegría de quien vi una telenovela en la vida real. Tu mamá le dijo a la abuela que cree que los hackiste por venganza. Emoji de risa. Yo solo le respondí. Les advertí. Why lo hais? Les advertí de forma clara, firme, con límites, no con amenazas ni juegos. Límites. Why ellos lo tomaron como, si estuviera fanfarneando. Una semana después, llamaron a la puerta de mi apartamento. Supe que eran ellos antes siquiera de mirar por la mirilla. Mi edificio tenía un eco peculiar cuando alguien se detenía en el pasillo, pasos lentos y pesados, sin prisa. Abrí la puerta despacio. Ali estaba mis padres. Mi madre sujetaba su bolso como un escudo. La corbata de mi padre estaba ligeramente torcida, como si hubiera vestido con prisa. Ninguno de los dos habló. Mi hija un lado. Si vienen a gritar, a Horenselo. Entraron. El silencio se prolongó por un minuto completo antes de que mi madre finalmente se aclarara la garganta. Necesitamos tu ayuda. Hace 3 semanas, ella me había arreglado las maletas y me había dicho que fuera a parasitar a otro lugar. Y ahora, estaba de pie en mi diminuto apartamento, sus ojos escaneando los modestos muebles de IKEA y la comida a medio terminar sobre la encimera, pidiendo ayuda. Se sentía surreal. Mi padre intentó explicar lo que había sucedido, pero yo ya lo sabía. Jordan había intentado arreglar las cosas, había fracasado estrepitosamente y luego los había ignorado. Probablemente demasiado avergonzado para admitir que no sabía cómo arreglar algo que no estuviera en Excel. Ni siquiera podemos exceder nuestros ahorros conjuntos, dijo mi madre en voz baja. Perdimos el pago de la hipoteca. Nos están cobrando recargos por retraso. Eso suena horrible, respondí. Deben sentirse realmente atrapados. Ella levantó la vista y, por una vez, la indignación había desaparecido. Su voz tembló ligeramente. Lo siento, dijo. Perpedi. No pasivo agresivamente. Sin salvedades. Solo. Lo siento. No nos dimos cuenta de lo mucho que hacías, añadió mi padre. Pensábamos que estábamos siendo generosos al dejar cuidar con nosotros, pero no lo vimos. Ese fue el momento en que la presa se rompió. No para ellos, sino para mí. Todo el peso que había estado cargando, todo el resentimiento, el dolor y la vergüenza silenciosos, se derramó. No con gritos, no con lágrimas, sino con la verdad. Les dije como se sentía ser constantemente comparado con Jordan. Ser tratado como un fracaso incluso cuando me esforzaba tanto por salir adelante. Como su aprobación siempre parecía ligada al rendimiento, nunca al esfuerzo. Y como ser echado no fue solo humillante, me hizo darme cuenta de lo reemplazable que era para ellos. Mi madre se quedó inmóvil, absorbiendo cada palabra como si le doliera. No lo sabía, susurró. Lo cree más o menos. Creo que no quería saberlo. Hay una diferencia. Me pidieron que regresara,
que los ayudará a poner todo en marca de nuevo. Dijeron que me pagarían por mi tiempo, que las cosas serían diferentes. Pero negu con la cabeza. Los guiar para arreglarlo todo. Les escribir instructions. Pero no voy a volver. Tengo un trabajo, tengo un contrato de alquiler, tengo paz. Se quedaron sorprendidos. Como es este pequeño apartamento estudio fuera una especie de rebelión. Pero para mí, era un santuario. Cogí mi portátil, y lo senté. Tard 2 horas en arreglarlo todo, restablecer accesos, verificar identifications, llamar al support técnico. Mi madre estuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Mi padre no dejaba de murmurar esto y es ridículo por lo bajo cada vez que tenía que responder otra pregunta de seguridad. Una vez que terminamos, ser el portal y mi levant. Les enviar ese documento de instructions, dije. Pero después de eso se acabó. No más acceso de administrador. No más ser el support técnico silencioso. Son adultos. Ya ese los arreglaron. Ellos también se levantaron. Mi padre asintió, casi respetuosamente. Mi madre parecía querer decir algo más, pero no lo hizo. Y mientras salían por la puerta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Libertad. Oyala pudiera decir que ese fue el final. Que se tomaron mis límites en serios. Que aprendieron la lección y que todos avanzamos con un respeto recién descubierto. Pero las familias, especialmente la mía, no cambian de la noche a la mañana. No simplemente pulsan un interruptor y de repente se vuelven conscientes o humildes. Lo que realmente sucedió a continuación y es donde comienza la verdadera historia. 2 semanas después de que se fueron de mi apartamento, empiezo a recibir notifications extrañas. No de mis padres. No, de hecho, me dejaron en paz durante un tiempo, lo que me sorprendió. Eran de personas a su alrededor. Mi tía Cheryl me envió un mensaje en Facebook. Hola cariño. Me enteré de que te mudé solo. Eso es genial. Diane dijo que has estado distante últimamente. Solo quería ver si todo estaba bien. Luego, mi primo Trevor me envió una captura de pantalla de un chat grupal en el que mi madre estaba desahogándose. Creo que Adam está siendo manipulado por su nuevo trabajo. Está diferente, frío, distante. Ya en I lo reconozco. Todo lo que hice fue pedir ayuda, y actuó como si lo hubiera traicionado. Y luego Jordan me envió un correo electrónico largo y pretencioso. Hoy, hombre, sé que ha habido tensión, pero creo que también tienes que asumir algo de responsabilidad. Mama y papa no son perfectos, pero siguen siendo nuestros padres. Tal vez, en lugar de culparlos, podrías ser más comprensivo. Tuviste un mal momento. Todos lo tenemos. Eso no significa que el mundo esté en tu contra. Hablamos pronto. Quizás un café. Lo sin responder. Verán lo que ninguno de ellos entendía, lo que todavía no comprendían, era que esto no se trataba de una peli o un insulto o un mal día. Eran años. Años de ser el ayudan por defecto, el que era tan bueno con la tecnología pero nunca invitado a la mesa de los adultos. Años de ver como mis logros se minimizaban mientras cada victoria mediocre de Jordan se celebraba como si hubiera curado el cáncer. Eran las tarjetas de cumpleaños con un quizás el próximo año si mejor, escrito en ellas, mientras Jordan recibía relojes caros y cenas familiares. Era la muerte por 1000 pequeños cortes. Pero no quería venganza, no la mezquina y dramática de arruinar el crédito de alguien o hackear sus redes sociales. Quería algo mucho más permanente, distancia, dignidad y la satisfacción de construir una vida sin ellos en el centro. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. Alrededor de un mes después de nuestra última interacción, mi empresa anunció que
estaban expandiendo su división remota y abriendo una oficina satellite en Toronto. Ofrecieron bonifications por ubicación a algunos de nosotros, y yo me lance. Un nuevo comienzo, una nueva ciudad, cero visitas familiares inesperadas. Firme el contrato de alquiler de un pequeño apartamento de una habitación en el centro, con vistas al horizonte y un escritorio en la esquina que daba a la ciudad. No era ostentoso, pero era mío. Pagado por un trabajo que gain. En un céntimo de ayuda de las personas que me llamaron Parásito. Envié un último correo electrónico a mis padres antes de irme. No porque les debiera algo, sino porque quería ser claro. Asunto. Actualización. Hola mamá y papa. Solo quería hacerles saber que mi madera Toronto por trabajo. No estar disponible para ayudar con nada en el futuro, problemas técnicos, acceso a cuentas o cualquier otra cosa. Me he eliminado de todo y me he asegurado de que tengan control total. Espero que este nuevo capítulo nos dé paz a todos. Cuídense. Adam. Ninguna respuesta. En I siquiera un pulgar hacia arriba. Y eso podría haberme dolido antes, pero ya no. Toronto fue todo lo que esperaba. Me uní a un grupo local de programadores, hice amigos rápidamente y comencé a ser voluntario en una organización sin fines de lucro que ayudaba a adultos mayores a aprender alfabetización digital. Cada vez que me sentaba con la abuela de alguien para enseñarle a configurar la autenticación de dos factores, pensaba. Así es la paciencia. Así se siente el respeto. Mientras tanto, en casa, las gritas seguían extendiéndose. Mi antir por Lily, mi reportera familiar no oficial, de que mi madre había empezado a intentar que Jordan se hiciera cargo de algunas de las tareas que yo solía hacer. El dijo que estaba demasiado ocupado. Eso no lo impidió a ella intentar culparlo. Adam solía encargarse de todo esto sin quejarse. Lo dijo una vez. Él lo replicó. Entonces, tal vez no deberías haberlo tratado como basura. Aparentemente, su hijo de oro también tenía límites. Luego vino el golpe final. Mi padre cometió un error en sus impuestos. Uno grande. Accidentalmente. Ingresó sus intereses hipotecarios en la sección incorrecta del formulario, y eso provocó una auditoría. No una investigación federal aterradora, solo una señal de alarma suficiente para que tuvieran que volver a presentar y hablar con el IRS sobre varios años de discrepancias. Intentaron llamar a la compañía del software de impuestos, pero, sorpresa, ya no tenían acceso al correo electrónico de recuperación. Ahora estaba permanentemente desactivado porque yo lo había cerrado después de cortar las as. Tuvieron que contratar a un contable, uno de verdad, que cobraba $150 la hora y no respondía mensajes de texto a medianoche. El verdadero dolor, sin embargo, no fue el dinero. Fue el control. Se habían acostumbrado a tener a alguien a su alcance. Alguien que arreglaría las cosas de inmediato por culpa o miedo o alguna necesidad desesperada de aprobación. Y esa persona ya no existe. En I siquiera me antir de la auditoría por ellos. Me antir por. ¿Quién más, Lily? Tu mamá ha estado de mal humor durante días. Papa se equivocó con los impuestos. Ella murmuró algo como. Si el parásito todavía estuviera por aquí, esto no habría pasado. LOL. Fue entonces cuando me di cuenta. Incluso después de todo, ella todavía me llamaba el parásito. No delante de mí, por supuesto. Pero a puerta cerrada, en la seguridad de las personas que pensaba que estarían de acuerdo con ella, y eso debería haber dolido. Debería haber reabierto la herida. Pero no lo hizo, porque para entonces yo tenía pruebas. Pruebas de que su versión de mí no era real. Tenía un trabajo que amaba. Amigos que me respetaban, un propietario que confiaba en mí, un equipo que dependía de mí, un nombre en un contrato de alquiler,
una cuenta bancaria, una vida digital que nadie más controlaba. Y en la tranquilidad de mi apartamento, en una fría tarde de Toronto, me senté en mi escritorio, abrí mi antiguo Google Drive y por la última carpeta compartida que había creado para mis padres. Se titulaba Banca para Mama y Papa. No bor. La elimin con un solo clic. Luego, sonre, porque los parásitos no construyen vidas. Las personas sí. Y yo, finalmente, record quién era.